Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que se están incorporando a nuestra audiencia. Les quería comentar que vamos a esperar 1 o 2 minutitos para esperar que se termine de incorporar la gente, así que gracias. Bueno, estamos siendo las 5:05 de la tarde de este día miércoles. Vamos a dar inicio a nuestro tercer módulo del Seminario de Tecnologías Aplicadas en Seguros. En esta oportunidad vamos a hablar de blockchain. Como ustedes saben, y los que nos han venido acompañando durante los últimos 2 miércoles anteriores, hemos estado hablando de tecnologías aplicadas en seguro. Partimos en el primer miércoles hablando, todo este seminario lo estamos organizando en conjunto con la Universidad Católica y con el Departamento de Ciencia y Tecnología y Derecho de la misma universidad. Matías nos acompaña aquí como moderador y conductor, como hilo conductor de nuestros 5 miércoles de seminario. Como les comentaba, y para los que nos han venido acompañando en los últimos, los 2 miércoles anteriores, partimos hablando de Internet de las cosas y vimos cómo las cosas se transforman, ¿no es cierto?, en inteligentes y son capaces de recolectar y proveernos de una cantidad de data muy relevante, impensada en otro tiempo. En el segundo miércoles estuvimos hablando de inteligencia artificial, entonces la capacidad que hoy día tenemos para modelar esta data y para que se transforme, ¿no es cierto?, en información que esté al servicio de las personas y que redunde en bienestar finalmente para nosotros. Esto lo vemos hoy día claramente aplicado a la industria aseguradora y de eso se trata este seminario, de que sigamos conversando cómo las diversas tecnologías y los datos detrás de esta tecnología, ¿no es cierto?, van abriendo caminos, van abriendo mundos que nos hacen tener acceso a eficiencias que jamás pensamos, a seguridades que jamás pensamos. Hoy día estamos iniciando este tercer módulo, hoy día tenemos 2 invitados de lujo y nuestro moderador de lujo, como siempre, Matías, que se los voy a presentar. Uno de ellos habla inglés y chino, y así que les quiero pedir, para que todos los que nos están viendo estén atentos, abajo en su panel deberían encontrar un mundito que dice interpretación. Chao Chen, como les comenté, habla inglés y chino y va a hacer su conversación en inglés. Por lo tanto, para los que quieran escuchar en castellano, tenemos a Benjamín y a Felipe, que son nuestros traductores simultáneos, que nos van a estar colaborando con esa situación puntual. Así que, bueno, agradecerles la presencia en este seminario. Espero sinceramente que sea de utilidad para todos ustedes. Contarles que las cosas prácticas es lo de siempre. Vamos a estar en 1 hora y media de conversación. Acuérdense que al terminar los 5 seminarios, cada miércoles les mandamos unos quiz que tienen 2 o 3 preguntas para que los contesten. Entre aquellos que hayan asistido al seminario y contesten el quiz, se sorteará un Oculus Quest 2 para que puedan asistir a sus reuniones virtuales de una mejor manera. Así que les agradezco la presencia y paso a presentarles a nuestros invitados. Bueno, Matías ya es de la casa. Matías tiene realmente un currículum extraordinario, muy afín a las materias que estamos tratando. Él es subdirector del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica. También es abogado de la misma universidad, es magíster en finanzas y además candidato a doctor. Es profesor también de las cátedras de Inteligencia Artificial y de Derecho, de Protección de Datos Personales, Ciberguerra y Ciberterrorismo, totalmente ad hoc con los temas de tecnología y en particular con blockchain, que es lo que vamos a tratar hoy día. Así que gracias, Matías, por estar con nosotros y por ser este moderador de lujo que estamos teniendo en este ciclo de tecnologías. Para hablar puntualmente de blockchain, tenemos, como les dije, 2 invitados de talla mundial, global. Una de ellas es Claudia Sotelo y la segunda persona que nos va a acompañar hoy día es Xiaochen Zhang.
Claudia es líder del Observatorio Tecnológico del Banco Central de Chile. Ella es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y tiene un MBA en la Universidad Católica de Chile. Tiene una sólida trayectoria en el mercado de valores, liderando áreas de desarrollo de negocios, de productos y de proyectos en instituciones como la Bolsa Santiago, el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero, más conocida como la CMF. Es consultora internacional en perfeccionamiento y creación de nuevas iniciativas y servicios financieros. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros, con todo tu conocimiento, aportando este granito de arena para entender lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el mercado local también. Les presento también anticipadamente a Xiaochen Zhang. Xiaochen es gerente principal de Amazon Web Service para Canadá, América Latina y el Caribe. Desde allí ha ayudado a brindar soluciones digitales a clientes de instituciones financieras y multilaterales del sector público y privado. También trabajó con diversas empresas a su ingreso a nuevos mercados y a la creación de iniciativas colaborativas transformadoras sobre monedas digitales de bancos centrales, desarrollo sostenible y blockchain. Xiaochen construyó sólidas colaboraciones con agencias gubernamentales, organizaciones multinacionales e instituciones financieras a través del trabajo con el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas otras plataformas internacionales durante los últimos 20 años. Así que, sin más, los quiero dejar con nuestros invitados, con nuestro moderador, y atentos también, sus preguntas las pueden ir haciendo en el chat para que en la medida que vayan haciendo las presentaciones, se vaya desarrollando el seminario, podamos ir tomándolas y entregándoselas a nuestros invitados. Matías, todo tuyo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, volver a saludar a los que nos han seguido ya hasta la tercera semana. Le voy a hacer un mensaje a Xiaochen en caso de que no haya leído mi WhatsApp. Xiaochen, hi. I send you a WhatsApp message and you have your own translator. The whole event, you just need to click down in the bottom of the page when you have like interpretation. Just click English or Ingles. I don't know how you say it, how you can see it, and then you have someone translating to you everything, and you can understand all the fun that Claudia is going to tell. Entonces, sin alargar más la presentación y simplemente haciendo una pequeña introducción de lo bueno que va a significar desde el punto de vista de seguros. Hoy día empezamos ya hablando de otros temas, ¿no? Hoy día no, nos volamos con los temas, hoy día empezamos una discusión mucho más rara, ¿no? Ante la inteligencia artificial, que era más cercana tal vez para algunos, Internet de las cosas, como bien decía Andrea, pero hoy día empezamos con temas un poco más de futuro, así que desde hoy día es más soñar y tomar un par de ejemplos. Así que sin más le doy la palabra a Claudia para que nos cuente todo lo que está haciendo el Banco Central y la visión de ello. Bueno, hola Matías, Andrea, muchas gracias por la presentación y también por invitarme a poder contarles qué es lo que vemos en el Banco Central desde nuestra mirada hacia las monedas digitales de Banco Central. Les voy a compartir la pantalla. Se ve perfecto. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Súper, perfecto, ahí estamos. Ahí sí, ya. Lo primero es decirles en el fondo que los medios de pago, o por qué son tan importantes los medios de pago. Eso hay que dejarlo muy bien claro. Y es que hay que saber que los medios de pago son la herramienta, ¿verdad?, que permiten que todas las transacciones en la economía se lleven a cabo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros desde el Banco Central vemos que es muy necesario que las personas tengan acceso a medios de pago seguros y eficientes. Y justamente es la seguridad y la eficiencia de los sistemas de pago, es que estas están en el corazón de las funciones de los bancos centrales. Y por eso es que a nivel internacional se está monitoreando todos los desarrollos tecnológicos asociados a medios de pago que están ocurriendo. Entonces, efectivamente, se han conjugado muchas cosas en el último tiempo, en los últimos años, ¿verdad? Por una parte está el rápido avance en las tecnologías de medios de pagos minoristas, ¿verdad?, que ha forzado justamente que los bancos centrales y otros organismos internacionales relacionados, como por ejemplo el Banco Internacional de Pagos, que es como el banco de los bancos centrales, han tenido que pronunciarse sobre qué rol van a tomar en este futuro, ¿verdad?
a todos los cambios tecnológicos que hemos visto, se ha sumado la disminución del uso de efectivo, ¿verdad?, en el último tiempo, lo que se vio potenciado en todo el mundo por el efecto de la pandemia y que nadie podía salir de sus casas, ¿verdad? También a eso se suma la aparición de las criptomonedas y también la entrada de Big Tech al mercado, ¿verdad?, de las monedas digitales. Entonces, todo esto se ha confabulado para que los bancos centrales hayan decidido, ¿verdad?, tomar un rol más activo. Y el rol que pueden tomar puede ser bien regular o participar directamente vía emisión de monedas digitales. Y ambos roles no son excluyentes entre sí, pero de todas maneras, y sobre todo el decidir participar directamente emitiendo una moneda digital, es que presenta importantes desafíos y oportunidades, obviamente, y riesgos para el mercado y para los sistemas de pago. Acá les muestro una imagen de cómo estaba el mundo, o cómo estaban, ¿verdad?, los bancos centrales en el mundo explorando hace 4 o 5 años atrás, desde 4 años y medio atrás esta foto aproximadamente. Y acá ustedes pueden ver que había muy pocos países, ¿verdad?, que estaban comenzando la exploración en monedas digitales. Hoy en día, ustedes pueden ver que la exploración claramente ha tomado un rol mucho más relevante, se podría decir como que explotó, ¿verdad?, el involucramiento de los bancos centrales en el análisis de las monedas digitales. Y acá ustedes pueden ver algunas cifras, por ejemplo, 89 países, que son el 90% del GDP mundial, están explorando la potencial emisión de monedas digitales. Hay 9 países que han lanzado algún tipo de moneda digital, hay 15 países que están en etapa piloto con un potencial lanzamiento de CBDC durante este año, y hay algo que decir que todavía no hay podría decir, nadie ha decidido tan puntualmente qué tipo de estructura, de estructura tecnológica se va a utilizar, o sea, si esto es estructura DLT o convencional, ¿verdad? O sea, todavía está en una fase exploratoria. En cuanto a las motivaciones que los bancos centrales están o tienen para explorar CBDC, ustedes pueden ver que mayormente están asociadas al resguardo de la seguridad y la eficiencia de los sistemas de pago. Esto porque, como les había dicho, eso está en el corazón de las funciones de casi todos los bancos centrales. Entonces está en primer lugar la seguridad de los sistemas de pago, ¿verdad?, la eficiencia, y después está estabilidad financiera o la inclusión financiera. Y si hacemos doble clic a esta encuesta y buscamos cuál es la motivación de las economías emergentes, ustedes pueden, que ahí uno podría poner un símil más o menos a lo que es, o países comparativos con Chile, uno dice, bueno, efectivamente en estos países donde la inclusión financiera sí toma mayor relevancia como motivación para explorar las monedas digitales. Pero antes de continuar contándoles, me quisiera detener y en un tipo como pregunta o reflexión, y decir, bueno, ¿y sabemos todos qué es lo que es una moneda digital de Banco Central? Y la verdad es que ustedes googlean, no van a encontrar una definición única. Efectivamente hay varios como matices. Se reconoce, por ejemplo, que es una forma digital del dinero fiat. El dinero fiat es el dinero legal de los países. También la World Economic Forum dice que el CBDC es una versión digital de la moneda soberana, creada y emitida, y acá lo relevante es que es un pasivo en el fondo por la autoridad monetaria del país. Y también está la definición del BIS, que, bueno, reconoce que no es un término que todavía esté bien definido, pero sí se utiliza para referirse a una serie de conceptos que efectivamente es una nueva forma de dinero de Banco Central. Y a modo ilustrativo, yo les coloqué una imagen de la flor del dinero, que es bien bonita, donde muestra, de acuerdo a las características del dinero, donde uno ve o visualiza las monedas digitales de Banco Central.
Y acá ustedes pueden ver que, bueno, en verde está lo que yo les decía que es la moneda digital de Banco Central. Ustedes lo intersectan con que sea digital, ¿ok? Después el siguiente, bueno, y que sea ampliamente accesible, que es la línea roja, y ahí ustedes pueden ver que dependiendo de si es emitida basada en token o basada en sistema de cuentas, es que en esas intersecciones están las monedas digitales de Banco Central. Y ahí ustedes pueden ver, después con más tiempo, donde se encuentran, por ejemplo, las criptomonedas, ¿verdad? O son monedas digitales privadas emitidas, que están normalmente basadas en token. En cuanto a los modelos que nosotros hemos visto, hoy día yo les cuento que hay consenso en dos tipos de modelos. Uno es el modelo directo, ¿verdad? Que bueno, pueden ver acá, esta es una imagen que saqué de un paper del BIS, ¿verdad? Donde se reconoce obviamente que el CBDC es un pasivo del Banco Central, ¿verdad? Pero acá lo crucial es que al ser un modelo directo, esto sería equivalente a que todas las personas tuviésemos una cuenta en el Banco Central. Entonces el Banco Central tendría que hacer todo el proceso de onboard y de KYC de cada uno de los usuarios, lo que imagínense el volumen de ¿qué sería eso? Y a la vez tendría que gestionar todos los pagos minoristas y reflejarlos en su balance uno a uno. De acuerdo a los distintos, yo diría, reportes o white paper que han emitido los distintos bancos centrales, ustedes pueden adivinar que claramente este no es el modelo preferido porque aleja a los bancos centrales de sus funciones cruciales, ¿verdad? O las funciones core que ellos tienen. Y el segundo modelo, y que se divide en dos, es el modelo de dos niveles, o two-tier, ¿verdad? Donde está el modelo híbrido, que acá igualmente los CBDC son un pasivo del Banco Central, ¿verdad? Pero acá, entre los usuarios finales y el Banco Central, aparecen unas figuras que son intermediarios o proveedores de servicios de pago, que ahí es donde podrían entrar terceros que no son necesariamente bancos, ¿verdad? Donde estos voy a decir intermediarios, ¿verdad? Son los encargados de hacer todo el proceso de onboard de los usuarios, todos los procesos de KYC, todos los procesos asociados al lavado de dinero, harían toda la gestión de pagos minoristas, ¿verdad? O sea, la gestión de los pagos retail se haría en sus sistemas, y el Banco Central periódicamente, ¿verdad? Actualizaría en su balance, ¿verdad? El movimiento general, digamos así como los saldos de las cuentas, pero a nivel de retail, ¿verdad? O sea, y está después el siguiente modelo, que es el intermediado, que es igual al modelo híbrido, pero la única diferencia que hay es que el Banco Central registra en sus sistemas los movimientos de CBDC o de monedas digitales entre las cuentas de los bancos, que es equivalente a cómo funcionan hoy día los sistemas de pago de liquidación bruta en tiempo real que administran en general los bancos centrales, ¿no? O sea, yo imagínense lo que les he detallado, así con lo que les he contado de muy alto nivel, y claramente se visualiza que son modelos que efectivamente tienen, o sea, si uno hace doble clic en el diseño de cada uno, tiene muchos desafíos, muchas cosas que hay que seguir explorando o que hay que ir definiendo. Entonces se ve que claramente es una exploración compleja, ¿verdad? Y que toma mucho tiempo. Pero no obstante hoy día, ¿verdad? No obstante eso, que se visualiza que es algo de largo aliento, hay consenso en principios generales, ¿verdad? Y hay consenso, yo diría, general, internacional. Y uno es que efectivamente lo que se haga es que no debe interferir ni dañar otros principios ni mandatos de los bancos centrales. O sea, esto es, no se podría emitir una moneda digital, ¿verdad?, que
que vaya en contra o perjudique algún tipo de herramienta de política monetaria, por ejemplo. Un segundo consenso es que hay que asegurar la coexistencia y la complementariedad con otros tipos de dinero, ya sea públicos o privados. ¿Qué significa esto? Que el dinero, o sea, el dinero en efectivo no desaparecería. O sea, esto no busca eliminar y reemplazar el efectivo, sino que sería una nueva forma de dinero disponible para el público, ¿verdad? Que complemente o que sea una forma más para pagar. Y el tercero, que sí se busca, es promover la innovación y la eficiencia. Esto obviamente que es de cara a enfrentar los desafíos que tiene la economía digital en el mundo. Como les contaba, claro, al ir analizando cada uno de los diseños de los modelos, ¿verdad?, que hablábamos, como híbrido, intermediado, y cómo se distribuiría, por ejemplo, este nuevo tipo de dinero, es que surgen una serie de ámbitos que la verdad es que se requieren muchos interlocutores para poder ir definiendo. Por ejemplo, ¿qué características debiese tener para que sea una buena herramienta de implementación de políticas monetarias? En la discusión internacional se ha revisado, por ejemplo, si pueden usar, si se les aplica límites a la tenencia, si debiesen pagar intereses o no, por ejemplo. También otro punto es dónde es más eficiente que se implemente, en pagos o para pagos retail, o para pagos mayoristas. Los pagos mayoristas es entre entidades financieras. También, ¿cómo sería el acceso y la gestión de datos personales? Al ser digitales, obviamente que existiría una trazabilidad absoluta de lo que se haga, ¿verdad? Independiente de la tecnología que sea blockchain o no, uno puede construir esa trazabilidad. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos respecto a quiénes y cuándo podrían tener acceso a esta información. Eso es un tema de debate bien fuerte. También, cómo funcionaría o cuál sería el nivel de interoperabilidad con yo te diría como todo el mercado o el sistema de pagos que existe hoy día en los distintos países. También ese es otro punto, porque claro, uno debiera asegurar la interoperabilidad y que una moneda digital del Banco Central pudiese fluir por cualquier tipo de pago y digamos, de sistema que exista. También otro punto importantísimo es cómo funcionaría con los pagos offline. Esto es, cómo funcionaría si es que no hay internet, básicamente. Y el último, que lo dejé al último a propósito, es que en qué tecnología se podría hacer, ¿verdad? Si se hace en DLT, ¿verdad?, o en una base de datos convencional, o una mezcla de ambos. Efectivamente, hoy día no hay un consenso. Los bancos centrales han declarado que están explorando, pero justamente la tecnología que están explorando es blockchain, porque por las distintas características que tiene, surge como una alternativa y un complemento atractivo, ¿verdad? Es la tecnología en la cual se está desarrollando gran parte de los distintos instrumentos y medios en el sistema financiero. Claro, ¿y cuáles son las características que las hacen muy atractivas? Es que porque es un libro de registro único, porque es consensuado, por el alto nivel de trazabilidad y de integridad que tiene. Entonces, claro, todo eso sumado digamos, se apegan muy bien a las características que uno quisiera para un activo digital. Y a modo de ejemplo, acá les traigo un caso bien interesante, que es el de Suecia, donde acá se ve que efectivamente el análisis que se hace para emitir o para potencialmente emitir este tipo de activos es bien complejo y claramente requiere un análisis en profundidad y un grado de maduración importante por lo trascendente que es, ¿verdad? Acá está el caso de Suecia, ¿verdad?, donde nosotros le hemos hecho bastante seguimiento desde el Banco Central de Chile, y acá uno pueden ver que ellos efectivamente comenzaron públicamente su estudio en el año 2017,
en la medida que fuera pasando el tiempo, empezaron a involucrar a otros actores, por ejemplo, los actores públicos, como el Parlamento, ¿verdad?, que están trabajando en conjunto, y después ya al sector privado, porque han hecho distintos pilotos, ¿verdad?, para ir probando distintas características de su diseño, ¿verdad? Este año tienen prometido, ¿verdad?, publicar el informe del Comité de Expertos del Parlamento, ¿verdad?, en términos de ahí van a dar su opinión legal respecto a este nuevo medio de pago, y también digamos, terminarían la fase 2 de su piloto, que estaban probando las características offline, y ya habían involucrado además a algunos bancos de Suecia. ¿Y qué es lo que ha hecho el Banco Central? ¿Verdad? Acá me queda muy poquito. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central? Claro, de los últimos años, y viendo estos desafíos que existen en esta economía digital, la que nos hemos enfrentado, el banco ha planteado una agenda de pagos que está justamente motivada por este dinamismo, con el propósito de irse anticipando, ¿verdad?, a estas nuevas herramientas. Hoy la agenda de pago tiene 3 grandes pilares, por decirlo de alguna manera. Uno, que es potenciar el desarrollo de los sistemas de pago de bajo valor. El segundo es cómo enfrentar los desafíos de la emisión de activos digitales privados. Esto es cómo debiésemos actuar con el ecosistema, ¿verdad?, de cara al ecosistema, en la medida que se apruebe la ley FinTech, ¿verdad? Y el tercero, la exploración de monedas digitales de banca central. Y para abordar el último punto, es que el año pasado se conformó un grupo de trabajo interno, ¿verdad?, donde participan consejeros del Banco Central, ¿verdad? Este grupo está liderado por Alberto Naudón, y la verdad es que a mi equipo, al Observatorio Tecnológico, nos ha tocado ser los coordinadores de este grupo y actuando como secretaría técnica, ¿verdad? Y el objetivo es generar una estrategia de mediano plazo, justamente, que oriente las acciones futuras en distintos planos de esta agenda social, la exploración de monedas digitales. Y el entregable que tenemos es la generación de un reporte, ¿verdad?, donde vamos a contar, obviamente, cuál es nuestra visión preliminar, y lo tenemos comprometido para los próximos días, así que esperamos que cuando lo publiquemos ahí todos se lo puedan leer. Y eso era lo que les traía para contarles. Súper interesante, Claudia. Tengo varias preguntas anotadas, así que yo creo que se viene. Y le aprovecho de preguntar a la gente que está en el público que vayan escribiendo sus preguntas ahora, cosa de ir, que no se le olviden después, y así podemos tener una conversación después. Ahora, entonces, vuelvo a hacer el comentario, ¿no es cierto? Hagan las preguntas, ¿no? Mientras más preguntas, mejor. Ahora les dejo la palabra con Yan Chaochen. Chaochen es un amigo, además, igual que Claudia, de hace tiempo. Así que Chaochen, la presentación es toda tuya. Chaochen, de Seminario, is all yours, please. And welcome. Para quienes quieran escuchar a Xiaochen en... Sí. Okay, thank you, Matthias. And can you see my screen now? Yes. Can you give me a second, Chaochen? Yeah, just give me 1 second. Para toda la gente que está, pueden abajo, hay un botón que dice interpretación al lado preguntas y respuestas, y si pinchan donde dice español, van a escuchar el audio de la traducción en caso que lo necesiten. Eso. Ok, Chaochen, thank you. I was giving an indication. Yeah, so I want to double check it. Can you see my screen? Yeah, I can see your screen. Okay, perfect. Not thank you very much. If you click. What about now? It's coming. Give me a second. Not yet. I don't know. Do you have 2 screens or only 1? I have 3 screens. Oh, but I selected. That is too fancy.
Okay, let me see. Maybe you can stop to share and share just the screen that is full screen with the presentation. Sure. Okay. Matías, si lo intenta, tal vez como estaba, yo recién sí podía acceder a la pantalla de Chaochen, le veía bien. Sí, claro, pero se veía como presentación, quería como full screen. Ok. Now we can see your presentation, like, but not full screen, like the presenter's view. I shared from my side is the full screen, and I just we don't have much time. Probably you just see the non-full screen for now, and yeah, because I don't know. I tried 2 times and the same result. So I still, you know, with the time framework, maybe I'm not sure I can fix it. Okay. Okay. Yes. Let me try again. So maybe this time that's this works, and then let's try it again. It's okay. You just present. Okay. So yeah, thank you very much, Matthias, and also thank you for the Insurance Association. And I'm very happy to co-present this with Claudia. And I think it's very nice to just hear what the central bank is planning, because you know from her presentation, it is very clear that you know what the central bank is investigating now has a potential impact to the whole financial institutions, and the insurance industry will also potentially be impacted, one way or another. And one thing that is very clear that what Claudia was talking about is not only happening in Chile, and she gave a few examples, in Sweden, in some other countries, and also, from that map, you see that quite a number of countries, central banks are, now at the front seat to drive the innovation. The reason is very simple, because the many of them are faced a new reality where that central banks see the opportunity that use through innovation, through new technologies, that they can just implementing monetary policy and other and also other central bank functions in a better way, and then serve the public better. And she mentioned about digital assets, central bank digital currency, and think about in the insurance industry. And if now the current insurance whole process, from the product creation to distribution, then to the customer service, then to the claim, if everything are facilitated with both smart contract and also central bank digital currency, and potentially that you can really just reduce the insurance, the cost to, or the premium to dramatically, and also just make the claim and make a lot of process, which is now headache for the insurance company, also headache for the customers, and then all be just improved dramatically. And of course, another interesting phenomenon that is also in many countries happening is around open innovation, where that's by opening data and to fintech companies, where that's this open innovation process just provided an opportunity where that's leveraging public data, leveraging a broader data set which are not owned by a single individual financial institutions, and then create a new product, create new services which can really just improve the service delivery. And then there's also greening the financial system. And while the central banks and also monetary authority worldwide and trying to introduce a new
new policies and new financial instrument to just deal with climate change, and requesting financial institutions to just do decarbonization related reporting and everything. And that also can be translated into insurance industry, and what is in the whole insurance industry's decarbonization or net zero goal, how to realize that, and how the insurance industry can open up to just offer to those who are not insured as of now, and etc. So as of now, that's from central bank related or led digital innovation, and we can see that it impact the commercial sector dramatically, and sometimes a lot of time that you can really take this as new opportunities to reinventing the industry, reinventing the services. And from blockchain for relate. Yes. I'm sorry. I'm sorry to interrupt you. Because we can see your notes, then if you go to your black screen, on top is say display settings. I don't know if you can see display settings. You just click there on top and change the option. I don't know if you see your black screen when you see. Can you see now? Now, when you see your current slide and next slide and note, do you see that screen? Huh. Because no, we can see your note. Got it. Thank you. And let me see. Thank you for reminding me on that. And let me just try to reshare again and see whether this time it is still. Okay, now. So what about now? Now we at least we don't see your notes. That is good. Okay. Yeah, so when we talk about blockchain related innovation, and which because I think this is the topic of today, and where we are not only talking about digital currency and of course cryptocurrency, stablecoin, central bank digital currency, and have already been discussed a lot, and then where that's by having new type of private money or public money with the digital form, where you can really just create serve as a media of exchange. Then they can facilitate cross-border transactions and reduce costs dramatically for many, and reinventing many of the existing business models. And from the digital asset side, that through the tokenization process, where that's you can really tokenize both physical assets and also digital native assets, for example, and many of the digital arts, pictures, and NFT related digital assets is really a very good example, where that's through tokenization, where that you can bring both bring liquidity to both physical and physical assets. And one implication to the insurance company around tokenizing digital asset is that many times that in the insurance process, where that's potentially that's you want to just insure assets which prevented from damage, being damaged, or if it is, and then how to compensate. And from digital asset, it creates different opportunities. One specific opportunity is that now many of the insurance companies are looking at new product offers. Say that if there is an NFT, now token, and representing a large, a big amount of value, and where that's this the asset owner or the platform wants insurance company or insurance industry to really provide insurance service for NFT, for other digital assets. And that is a new product category which is not being offered by insurance company at all. But just as of now, that's from the latest report, that's just in 2021, that worldwide digital asset amount is already over $2 trillion.
So for this much amount of digital asset in the space, and the demand for industry, insurance industry to respond to that, provide insurance product is dramatic. So we can see, that's in Latin American region, and then the adoption of digital assets, digital currency is, dramatically or increasing dramatically in the past few years. And I think in Chile, and if insurance company want to prepare, and that is also a new, asset insurance product, which you may just consider. And another, interesting blockchain-based use case is around digital identity. And where, of course, that no matter you're talking about digital asset or you're talking about digital currency, where that's, one enabling service is always, digital identity, meaning that, from the digital currency that you want to just identify, who owns this wallet. And if I, as the central bank, want to use a central bank digital currency to just provide that to a group, which is now, for example, marginalized, and we want to, we gave using CBDC to provide the COVID-19 relief. And we need to just have the wallet to associate that wallet with a digital identity. So then we know that a CBDC go to directly the target group. And, you can expand that use case in other insurance related, services, where that's through the digital identity, where that's you can really just very easily to identify who owns that policy and who is entitled to the claim, and also get a sense whether, the claim already be processed, and then the final beneficiaries already just received all that, all just has to be enabled by the digital identity. But when you look at this, and then with the process I described to you, and this process is very different from the traditional or existing insurance process, where that you do through using digital currency as the means to do the transaction, using and then to protect the digital asset enabled by digital identity, and then most of the traditional process, which can really just be transformed through automated process, and then a lot of time cost related to that process can really be taken out of the insurance process. Then I already mentioned the smart contract, and which is going to be one of the main use cases within the insurance industry. It's very simple because in the insurance industry, the whole process is a contract-based process. And from customer onboarding to distribution to the customer service to the claim, and each step is being really managed by one party or multiple parties, and then those relationships or responsibilities are being defined with a contractual relationship, and then each time that one party, at the downstream or upstream of the whole, life value chain, potentially be impacted by the other party in the value chain. And if, for example, the asset part has a problem, and then the claim part will also has problem. And if the contract, the policy part, which there is a fraud, then again the claim part will again be impacted. So all that's now with the smart contract can really just be defined at the beginning when the insuree just enter into the contractual relationship with the insurance company. All that contractual relationship can be defined within the smart contract, and also the events which triggered smart contract are those those events which are the target to be insured. Where that's again when the event is being triggered, and then the claim process is automatically being triggered, and then the final beneficiary receive the compensation directly in their digital wallet through CBDC. And you can see that smart contract is really important to just make the process work.
And of course, that traceability is another very important piece within the blockchain use case, where that, as you can see, that the long value chain within the insurance industry, where that it's very hard for the party at the end of the value chain to understand what was the contractual relationship and between the first two parties, and then finally that's when the claim the event which happened to trigger that policy, and then there the department or the entity which is really processing the claim may have huge challenge to really investigate. For example, if this is a weather indexed agricultural insurance, and then the department which is handling claim has to just go back to that field to collect the data and see whether that is a weather triggered event which qualify to just be compensated. That's just you have to fly people to the field or to travel to the field. That costs time, costs money, and that just make the whole and also the final beneficiary already just that their productivity already got damaged. They are waiting for the claim to be processed yesterday. So any delay can just cause a bad customer relationship. So by having smart contract and the traceability capacity, where that's can just the IoT devices can really collect that data. The data will be just really uploaded on the blockchain, which cannot be tampered by any intermediaries or the parties who are involved in the process, where that you can trace back to really the trigger, and then to decide whether that really triggered the event and qualify for the claim. So that can totally just transform the whole customer related experience. So that's the broader experience of how blockchain can potentially impact the insurance industry. And here that's I at beginning was thinking about also talking a little bit about central bank digital currency, following Claudia's comments, where that what we have learned as of now from the central bank community. But I think she already covered a lot. In general, the core message here is that when central banks are designing their CBDC, and then they already have some initial learnings, which just make the CBDC user-centric, and also using CBDC to address financial inclusion, or they need to, if a CBDC need to be successful, you need to provide the financial literacy, you need to provide education campaign, and also when you just have the CBDC to be properly used, then you also need to create buy-in and also the right use cases. And a good example is from Central Bank of Brazil, where that's through their CBDC challenge, where that's the private sector were able to leverage CBDC to create a use case and then informing the central bank. These are the scenario use case where we see that central bank can really impact or transform my business model. That also apply here in Chile, where if insurance industry want to just start thinking about how to leverage central bank digital currency to really enable your service or transform your customer experience, I think that's also another very important way to address that. And where that's again, that's when you introduce CBDC, and then that may impact the traditional KYC, ML type of policies, and how to just also make sure that CBDC has its legal status being defined, and also the compliance system is also being reflected in the design and also in the implementation. And if there's any operational related risk and also other related risk, meaning that when you have a retail CBDC, you have many points which the central bank will just receive or start interaction with the retail type of business.
and each business, the interaction point may just, bring additional risk to the central bank or to the whole financial system. So then how to just also to design or technology which can also just address risk or mitigate risk at each of the pain point. So those are some of the early learnings from the central bank digital currency. And I want to bring back that to insurance industry again. That's the reason why insurance industry also are at a stage to really thinking of we need to leverage technology. The reason is that if you don't do that, and then potentially your industry will be disrupted, and your customers are asking very different type of questions. They request I need help me to become insured how I want, when I want, the way I want. And that has never been a typical customer request. Is always what product that insurance company design, and who I want to design for, how I want to design it, how I want to distribute it. It's all my choice. But now that in the market is changing, and then the question is also changing. So that's why the insurance company have to respond. And another very interesting observation in the industry is that there are newcomers from the fintech companies. So if the traditional insurance company don't respond to customers' question like that, and then there are fintech companies who provide new insurance product, which will just really do exactly as what customers are looking for. And so that's you are facing the challenge, and then that's why any insurance company need to really start looking at for each step in their value chain, and how to just really leverage different technology like blockchain, like AI, like machine learning, like cloud, to just reinventing the process in product development, distribute, underwriting, customer service, and claim. And so blockchain can potentially address each of those use cases. And you can see that this is a long list of use cases we don't have time to touch. And here, interestingly, within insurance, that when you want to design your blockchain use case, try to think of whether it's a good use case or it's not. And here are a few criteria you can think of. If it is a single version of the truth across multiple parties, and also the ownership and tracking of assets is crucial. And you need that transaction record to be permanent, tamper-proof, and also you need that to secure this disintermediation piece. And the last, you have impartial execution of contract terms. And if those are the key use case where that's you need this solution to address, and potentially blockchain is a use case. But many times when we have customer related conversation, and 70 or 50% of the time, that's someone bring us a blockchain use case, and then we actually just help customer to understand from round of conversation, and then to conclude that is basically probably is a ledger database solution, or it's not a blockchain use case. So then you have to really ask the question. So then here again, that's within blockchain for insurance. And from the new product side, that's as I mentioned, that's there's an insurance-based digital assets related insurance product. There's a new blockchain-based P2P insurance. There's also try to use the blockchain to just reinvent the existing product within the market. From the distribute side, that's there's a blockchain-based online marketplace, and which can provide better access to policies, coordinate transactions, and save cost to pay premiums. And from underwriting side, and you can also just through blockchain, you can just provide efficient exchange of information, and also just help the insurance company to get a better understanding of the the risk profile of the
your customer, and by just bringing their past transaction data as a piece of your profiling process, and automating that process through smart policy. And from the compliance side, that you can through blockchain you can just do automation and also have independent verification of conduct in accordance with the established rules and governance. So then that's a very good potential use case for insurance industry, because this is a highly regulated industry in most countries. And from the claim side, that you can just really through open data architected blockchain solution and provide industry-wide record of claims, and then that can becoming the big data set, where that you can just really using through AI machine learning to identify fraud, to identify different risks which may exist in the system, and also with blockchain that you can just create a better solution for to manage data ownership, meaning that before, when the final customers and when they just interact with the insurance company, and even, for example, use healthcare as example, that many of that data is owned by the insurance company, and the customers as of now are asking to have the ownership of that database, and then to leverage that to either have better premium or to just access to other services, where that through blockchain solution, potentially the insurance company also give that data ownership back to the customer, and while still just performing the services that you like to provide. So those are some of the use cases which are important. I will not just go in details of what AWS is doing and what our customers are doing, but in general, my key message is that we have been helping many public and private sector customers building blockchain-based solutions in many sectors, including insurance, including the public sector financial use cases, and we provide a training if that is an area where that's there is a need. There's also potential that is the customer problem, where that you need more people to be getting a better understanding of the technology of the use case, and potentially you can leverage the training that we are providing. And we also have the digital innovation program and helping the customer to transfer convert understand their use case and working backward from their problem, and then to develop the prototype use case, and then they can just really fail fast and also succeed fast. And then from the accelerating piece, that's we work with the startup, we work with regulator, we work with association, we work with university, and to create this acceleration program together, where that's the public sector provide use cases, and the association provide the industry input, and university provide academic research related support, where AWS provide technology and also potential working backwards our innovation approach, which we can help to just create the solution, meet the market need. And of course, when the solution is reaching to a scale, and then we can also use our well-architected framework to support building and make the system meet the performance criteria and all that. With that, and thank you for your time. And if you have any question, feel free to just ask, and I will be very happy to address them. If we have time, we can address now. If not, and Matthias and also the association can just send a question to me. Happy to continue the conversation. Yeah. Thank you very much, Xiao Chen. It's very complete, your presentation, and we still have like 15 more slides, and maybe next time we can see in another opportunity. Gracias por la presentación. Le estaba diciendo, hay un par de preguntas del público, y les pido por favor que si me ayudan
con más preguntas. Yo creo que hay hartas cosas que yo también tengo escritas para hacer. La primera pregunta, y voy a colgarme una pregunta que hace Fernando Valdés, que se le está haciendo a Claudia. Dice, entiendo que la moneda digital del Banco Central no utilizaría blockchain, ya que no existe la necesidad de descentralización. ¿Es correcto? Algo adelantaste, pero ¿hay alguna definición inicial o hay alguna inclinación hacia una tecnología u otra? No, mira, no hay ninguna inclinación, pero lo que pasa es que lo curioso, y lo hemos conversado, es que si bien blockchain se presenta como una de las características, como la descentralización, pero también tiene muchas otras características que son bien como deseadas en términos de lo que uno quisiera para un activo, ¿verdad? Para un activo digital, financiero, lo que comentaba, ¿verdad? Entonces, y también porque si tú te quieres como preparar de cara como a la tecnología en que se están desarrollando, ¿verdad? Y a todos estos nuevos medios, ¿verdad? De alguna manera, pensando en que tienen que interoperar o prepararte para eso, es como, ¿qué tecnología vas a usar? O vas con blockchain o con la nueva. No hay una definición, la verdad. Y yo bien lo decía, como en los países, no hay un estándar, nadie se ha inclinado por una u otra, no obstante, todos están haciendo, o los que están haciendo pilotos, en su mayoría, casi todos, lo están haciendo en blockchain o algo híbrido, ¿verdad? Donde obviamente ciertas partes del proceso están en smart contract, o en blockchain, hacen su smart contract, y otras partes no. Eso. Y ahí me cuelgo a hacer una segunda pregunta y después vamos a una pregunta con Chao Chen. Lo recuerdo, estamos con Claudia del Banco Central y con Chao Chen de Amazon. Entonces, acabas de decir el tema de la interoperabilidad, ¿no es cierto? Y la interoperabilidad es el principal dolor de cabeza cuando uno habla en general de sistemas. ¿Cuán difícil es para una empresa, y pensemos en una empresa de seguros, ¿no es cierto? Que dice, mira, quiero empezar a operar en blockchain. ¿Hace alguna distinción que se use un tipo de blockchain, un blockchain abierto, un blockchain cerrado, un protocolo en particular u otro? ¿Es muy difícil? ¿Hay oportunidades o tienen que contratar físicos cuánticos para poder implementar este tipo de tecnologías? Mira, por lo general, para este tipo de lo que yo he visto, para este tipo de desarrollo donde uno administra como cierto tipo de información de cliente y todo, es muy difícil que se use blockchain abierto, ¿ya? O sea, normalmente es cerrado. Eso es punto uno. Pero en términos de prototipo, no es una tecnología difícil, ¿verdad? Yo, en mi trabajo anterior en la Bolsa de Santiago, yo participé en prototipos y la verdad es que tuvimos fueron unas pruebas de concepto bien exitosas que después se pusieron en producción los sistemas de manera muy rápida. Entonces, desde mi experiencia pasada, ¿no?, en el Banco Central, yo te digo que no es una tecnología difícil de adoptar. Fantástico. Bueno, y tenemos además a Jaime Pradenas conectado en el chat. Por ahí lo vi. Que está trabajando además. Ahí dice, hola, hola Jaime, aprovechamos de pasar Eso, un saludo te al identificamos. Y la segunda pregunta la voy a hacer en español y después la voy a hacer en inglés. La segunda pregunta se la voy a hacer a Chao Chen. También de la pregunta de Fernando, ¿no? Fernando dice, ¿cuál es el principal beneficio que identifica el Banco Central sobre el dinero digitalizado o tokenizado, de diferencia con lo cual ya tenemos actualmente? Entonces, Chao Chen, the question is how will be for a central bank the main benefit if they have a tokenized currency different from the just normal fiat money? Yeah, and so as of now, that's I think central banks do have a very balanced view in that, and I remember my first CBDC white paper is a risk and benefits framework for central banks, meaning that when a central bank considers CBDC, it's not only about the benefit, it's also about risk. And I think, for the central bank who I talk to,
they always have a very balanced view. They look at both risk and benefit. So the question is only about benefits. I want to acknowledge, there are risks. If you're interested in the risk, I'll be happy to talk about them. But the question is benefit. Let me just focus on that. From the benefit side, that's as of now, that's we heard a lot from central banks looking at CBDC from a number of different reasons. And one is all policy objectives. One which has been used a lot is financial inclusion, where that's as of now, we still have more than 1.5 billion people worldwide who are not in the financial system. And then currently in some countries, that's the existing financial infrastructure in the near term or even midterm will not be able to extend the service to this population. But through central bank digital currency, you don't need commercial banks to extend an ATM or a branch to a remote area, where that's in remote area. If you just have a phone, install a digital wallet, potentially you can already just using CBDC to do business. So in that, many central banks taking CBDC as a way to address their financial inclusion related challenge. Another one is around competition, because in some countries that the financial industry is as of now has set up barriers for newcomers to enter, and where that's on one hand those the industry is fully regulated and having great services for their customers. In the meantime, that's because of the barrier and all that, the central banks see that there's not enough competition. So without competition, that's there's a request from the customer, from the citizens, and looking for better service through CBDC. And many central banks are looking at basically bring new competition and into the market, where that's fintech companies can leverage CBDC, can create new financial services, which just make the financial system to be more competitive. And there's also other benefits related to cross-border payments. If have a real-time settlement, and and also remove layers of intermediaries, so that the final beneficiaries can just all address the cross-border payment related issue. And there are tons of benefits which have been intensively studied by almost all central banks who are in this process. Thank you, Chao Chen. It's a very complete answer. Hay una pregunta de Rafael Hernández que es bastante interesante, ¿no? Con respecto a los smart contracts. Dice, existe mucha incertidumbre sobre la conveniencia de utilizar los smart contracts porque podrían atentar contra ciertos principios esenciales de los seguros, como por ejemplo el de casualidad. ¿Cómo se han venido solucionando esas dudas? Es una pregunta más legal, no sé si alguien podría responderla, una pregunta esencial de derecho comercial. Está Rosario Celeón en el público, así que después podríamos hablar con ella a ver si le ocurre. Pues, salvo que alguno tenga alguna respuesta con respecto a estos principios de seguro, ¿cómo ha funcionado? Yeah, I can, and Claudia, if you want to add anything, and feel free. And because I have been working with lawyers on this before I joined AWS even, and this question have two angles. One angle is related to the early stage of this new technology. So then a few years ago when I started to just preaching blockchain smart contract as a solution, and I call smart contract as a dumb contract, because at that time, as early stage, when the technology at the early stage,
and you can write the code and then using the code to just define the relationship. But because the smart contract is so rigid, it's becoming very dumb. It's not intuitive, and it doesn't reflect the real reality, and it doesn't really have basically, it cannot really solve any real world problem, and everything is theoretical. And a good example is, about arbitration clause, and where that's, in real world, you can always, have, if you want to pass, to put a pause to a contract, you can. At early stage, that you can't in the smart contract. And then that's just too rigid. It doesn't reflect the reality. That's, in the insurance industry, it definitely is very important. Where that some of my lawyer friends who also have, strong technical background started to just, introducing arbitration clause or protocol into the blockchain, and adding a lot of new features, which around the privacy, around identity, around data protection, and so many, as of now, every day you can see some new functions which are being introduced to smart contract to make smart contract real smart, and also close to the real world use cases. And so that is an area, and I think a lot more lawyers can really help. And one of the company I advised before, that's their main work was basically just bring all the contracts they have access to worldwide, and then to put that into a machine learning model, and make the machine to learn all the smart contract, and then try to just again translate that back to the basically from that real world understanding, and then bring that understanding in the coding world. And then there's another company doing exactly opposite, where that's and then they help the lawyers, law firms to understand the code. And then if you have a smart contract based deal, where that's you don't need have a coding kind of background, you can really read smart contract and then to do your real world. So those are really the innovations. Innovators who see the opportunity, who are addressing that in the insurance industry, and there are quite a number of such kind of innovative initiatives, and many of the startups who are startup companies which are built by lawyers. Yeah. Oh, that is a very good answer as well. Thank you, Chao Chen. Chao Chen got some company, no? Qué belleza. Sorry, my nanny need to leave, and so I now get my kid. That is great. That is great. We have more panelists. Déjame hacer una pregunta a Claudia. Yo creo que hay algo que hiciste referencia que es bastante interesante, el tema de la trazabilidad, ¿no? Tenemos hoy día un problema en general, no sé si existe tal vez con respecto a las transacciones. Hay alguna discusión hoy día con el Servicio de Impuestos Internos con respecto a las transacciones que se hagan con POS de personas naturales, ¿no es cierto? Al menos en Chile, no sé, quién tiene acceso a esa información, quién no tiene acceso a esa información y bajo qué fuente de legitimidad. Hoy día, en Chile al menos, los que no son de Chile, tuvimos un pequeño desastre con respecto a una fuga grande de datos. Entonces eso siempre nos genera algún nivel de dificultad. Entonces pensando particularmente en la industria aseguradora, ¿no es cierto? Si pensemos en la implementación eventualmente de un CBDC, de una moneda electrónica, de una criptomoneda a nivel nacional, emitida por el Banco Central, ¿cómo funcionaría el acceso a la información? Porque como bien decías tú, podríamos eventualmente tener trazabilidad de muchas más cosas, pero ¿quién tendría en principio acceso a esa información? ¿Tendría solo el Banco Central de Impuestos Internos, algunos casos empresas? ¿Serían las mismas personas que podrían? ¿Cómo podría funcionar el flujo de información con respecto, o cómo, si es que han pensado algo en ese sentido, del Banco Central?
Mira, en términos de así, diseño específico de cómo podría ser, no se ha planteado nada, ¿ya? Porque efectivamente vemos que es algo complejo. Lo que sí hemos visto que es un tema de discusión en muchos países, o sea, donde es la preocupación de quiénes van a tener acceso y cuándo es algo que es como que se discute a alto nivel, así, parlamentario, ¿sí? por justamente en el fondo, quién puede hacer uso de esta información y para qué, ¿verdad? Independiente como que de esto de que, claro, está centralizado, o bueno, digamos, está todo trazable, independiente de como el riesgo de cibernético que pueda tener, es más allá de eso, independiente del riesgo cibernético que pueda tener, es quién tendría acceso a esta información, es algo que es bien complejo, ¿verdad? Porque efectivamente, sea token o account base, la trazabilidad se puede hacer igual, entonces, ex post, ¿verdad? Entonces, efectivamente no, pero no hemos estado en la fase de pensar en un diseño específico de cómo sería. Efectivamente, una de las preguntas grandes, ¿no? O sea, yo creo que Sí. el acceso a la información es de las preguntas grandes. Hay una pregunta de Jaime Pradenas, pero yo creo que, Jaime, te la voy a dejar después, te la respondemos por WhatsApp con Chao Chen. Quería preguntar, porque yo creo que es un poco más técnica, tal vez por ahora, pero sí va a ser respondida después por WhatsApp. Quería hacerle una pregunta. Quería hacerle una pregunta. ¿Cómo ven ustedes, y para ir terminando, ¿no? Ideas finales? ¿Cómo ven ustedes la industria? Si es que pueden ver particularmente la industria de seguros, pero ¿cómo ven la implementación de cripto en la industria de seguros en los próximos 5 o 10 años? ¿Ven que las empresas se van a subir a esta nueva tecnología? ¿Ven que hay un desafío grande? ¿O están más bien pensando que todo va a ser cripto y que todo va a ser... ¿Cómo lo ven de aquí a 5 o 10 años más? No sé si, Claudia, si quieres parte tú. Sí. Lo que nosotros hemos visto en el banco es que es algo que sí o sí se ve en el horizonte, ¿verdad? Entonces, en la medida en que las grandes potencias económicas y que desarrollen sus monedas digitales, como que lo hagan, de una u otra manera, como que va a incentivar o arrastrar a los demás países a que vayan por distintas motivaciones, ya sea por soberanía, por interoperabilidad, por lo que sea, también por no perder competitividad. O sea, pensemos en Chile, bueno, y nosotros vamos a esperar que todos los demás, que nuestros vecinos lo hagan, nosotros no sé, ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, efectivamente es algo que se ve en el horizonte y que a la larga todo el mercado va a tener que irse, va a tener que irse preparando de una u otra manera. Gracias, Claudia. Chao, Chen. I don't know if you got the question. Yeah, and my take is that there's no way moving back. And number one is that again, that's when you just look at the executive order which was released just recently by the White House, and the U.S. is just basically looking at digital assets, and basically the president was requested almost all department to just investigating, looking at how to just responsibly develop digital asset industry. And from the report, you can see the data, and then 3 trillion in 2022, 2021. That was data used in that executive order. And then the projection of that is by 2027 and 20 to 30 trillion. So with that volume, and there's no way back. The second piece is that
if in the private money market will be this size, and it's very clear that central bank cannot really just wait, and you will see many central banks are going to just have public money as a CBDC form one way or another, sooner or later. And if the major countries which are launching CBDC, then you will have a system and partly operated with CBDC and partly non-CBDC. And that if you want to do transaction properly with those countries, especially currently those major player in the monetary system, and potentially that's you have to really one way or another to just be able to interact with the CBDC system which operated in another country. So that is the bigger picture. Then we move down from the bigger picture to the insurance industry level, where that's I think you have three different type of player. And one type of player is really those the new player who want to enter into insurance industry but have never been able to successful before. This is their opportunity, and then they can really just start to launch smart offers, and which is really very competitive with the premium, with customer service, all that. So if they really enter into the space with that kind of product, then the question to the existing the incumbent, that's what's your strategy? Are you going to just lose market share, or are you going to compete? Are you going to win back, leveraging technology to improve your service, or even just compete and win that market? So that's another. The third piece is that again, that's each company by the end of the day will also operated within an ecosystem which is composed by other industry players, by the regulators. So there's a regulator, if there's a regulator requirement to just to accept CBDC to run in the system, and then as part of the financial system, and the industry have to just be able to interact with the CBDC or digital assets related business. And if a regulator doesn't do that, and then there's still the industry as a whole, if majority of the industry are adopting that, and can you really left alone to continue to do business as Euro? So with those questions are really the question that you as a business need to answer, and then you will by whatever answer that you choose, and then you also are helping to co-create the future of this industry in Chile. Thank you very much. Me quedé con muchas ganas de seguir conversando, pero ya estamos en la hora. Sentí que esto fue como el tráiler de una conversación más larga, así que espero que podamos seguir conversando en el futuro. Quiero darles las gracias, muchas gracias Claudia, por tu presentación, súper interesante. Chang Lao Shi, Fei Shang Gao Xin, ni de Fei Shang Yo hice ni de presentation. Y espero que todas las preguntas puedan comunicarse con nosotros después por las redes sociales. Antes de pasarle la palabra a Andrea, adelantar lo que se viene la próxima semana, ¿no es cierto? La próxima semana vamos a hablar del metaverso, o sea, vamos a ir un paso más allá con respecto a cosas raras y a cosas que en el fondo hacia dónde va el mundo. Así que, de nuevo, muchas gracias Claudia, muchas gracias Chao Chen, y muchas gracias a todos los que estaban presentando. Andrea, es tuyo. Gracias Matías. Yo también quiero agradecerle a nuestros espectadores. Tenemos gente conectada desde México, desde Argentina, desde Colombia, así que toda América Latina presente en este seminario de tecnologías de blockchain. Gracias Claudia, gracias Chao Chen. Me quedo con divisas y activos digitales, smart contracts, que son temáticas que vamos a seguir abordando, porque como bien comentó ahora Matías, nuestro próximo módulo, el próximo miércoles, será de metaverso y valoración de activos digitales, y tendremos como expositores a dos grandes, a Julio Pereira, el exdirector del Servicio de Impuesto Interno, y a Cristóbal Pereira, director de Blockchain en Chile. Así que, por favor, sigan con nosotros, acuérdense de contestar por ahí el quiz que les va a llegar después de que termine el seminario,
Y bueno, vamos profundizando en estas temáticas que han llegado para quedarse. Así que gracias por la participación y gracias también a nuestros tremendos panelistas. Nos vemos próximo miércoles. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Thank you. 谢谢老师。